BoxerBoys.com, live here with the current champion at 122 pounds, Guillermo Rigondeaux. Can you just ask him, I mean, he's here, it's Rock Nation, there's been rumors that Jay-Z was going to sign him, is there any truth to that? Bueno, hemos hablado ya como 2 o 3 veces, un ratico hemos conversado, y bueno, vamos a ver si llegamos a alguna conclusión. Then we're going to see what conclusion we come with. What conclusion we come with. He says we're just seeing what we're going to do. Ask him if is the ultimate goal to get Leo Santa Cruz or Carl Frampton in the ring, and does he believe that a promoter like Jay-Z could bring those things to fruition? Bueno, el lío es que ellos quieran pelearle, esa es la otra. Ellos pueden decir misa, pero si ellos no quieren no se pelea, ¿entiendes? The promoter can say whatever they want, but hey, Leo, they're the ones that got to get in the ring and fight, and I'm sure they don't want to get in there and fight. Ask him, is it frustrating that every time Leo Santa Cruz fights, he mentions his name as if he wants to fight Rigondeaux, but the fight never actually happens? No, yo no cojo lucha con eso. Yo soy el mejor en la división. Yo soy el supercampeón. ¿Por qué? Si no está por encima de mí, yo soy el supercampeón en la 122. He doesn't stress it because, hey, he's the champion and he's the super champion, and he doesn't have to stress Leo Santa Cruz. Ask him, does it bother him that because he's cleaned out his division, people are asking him to move up to 126 to face Guillermo Lomachenko? No, lo que pasa que como yo no tengo problema con mi peso, yo soy 122. Yo soy un 118, no un 126. Ya me da mucha diferencia de peso, mucho tamaño. El que quiera pelear conmigo, que pelea en 22. Ahí estoy yo soy el campeón. He says he's a true 118, but that he's a 122, and that he doesn't matter, he doesn't care. But that 126 is a big difference from 126 to 118, and that, hey, he'll fight anybody. His last fight was very fan-pleasing. Fans are still talking about it on Twitter. It's not something he normally does. He's known to be Mayweather-ish with the boxing style. Can you ask him what made him fight inside the pocket in Japan? Que la última pelea tuya fue muy diferente a lo normal. ¿Qué fue lo que pasó que pasó contigo ahora en el ring allá en Macao? Espérate, no. Lo que estoy preguntando es que en tu última pelea, ¿verdad? Tú te viste diferente. El público siempre dice que tú peleas en un estilo de boxeador, pero esta vez te quedaste en el paque y le estaba dando golpe al chamaco. Quiero saber qué fue que te hizo cambiar tu estilo. No, ya estamos un poco más profesional, estamos mejorando todo, cada vez que van pasando una pelea se va peleando mejor y cada contrario se pelea diferente. Y ahora el que dice de toda la yegua esa de la 122, que son yeguas, que no hacen un caballo como yo, ¿no? A ver si alguna perra esa quiere pelear conmigo. Yo siempre he dicho que tú necesitas aprender a hablar inglés porque tú eres una persona que sabe entretener a la gente. Lo que tú dices... tell him, he talks trash, and people need to hear that he's not only a great boxer, hard puncher, but he's a trash talker. I mean, that's what people want in this sport. Que tú tienes mucha carisma cuando tú hablas y que eso es lo que la gente quiere hablar, y a la misma vez tú eres el mejor boxeador en el ring. No, vamos a tratar, vamos a hacer todo lo posible por hablarle un poquito inglés. Yo te prometo, cuando vamos a hacer otra entrevista, yo te voy a hablar en inglés. Estoy seguro. He's going to promise you the next time that you interview him, he's going to learn English. All right, well, ask him what's his thoughts on Donaire moving back down. Does he think that Donaire will continue to avoid him, or being as though that he moved back down, is a fight possible? ¿Cuál es tu pensamiento de Donaire cuando Donaire bajó otra vez a los 122 y que decir una revancha es posible? ¿Quién dice que Donaire es boxeador? A ver, dime. Yo quiero que ustedes me digan si Donaire es boxeador. A ver, contéstenme. A ver, si Donaire es boxeador. Who told you, whoever thinks that Donaire is a boxer or a fighter, that he's an embarrassment to boxing? Eso pasa por estarle acomodando a todos los boxeadores, echándole muertos, le hacen una carrera de 100 muertos. Cuando le echan uno regular, le caen a piñazo. Si sube para 26, lo coge Walter. Y si baja para 22, lo coge el Chacal. No tiene escapatoria en cualquiera de las dos que se meta. Lo van a reventar igual. That's what you get for fighting up for fighters and buffing them up with his record. That when at 126 he's going to get busted, and then if he comes to 122 he's going to get busted again by El Chacal. Speaking of Nicholas Walters, obviously people want to see that fight. They seen him destroy Donaire, now they seen Walters do the same. Is that a fight that he would entertain, or all his next fights going to be only at 122? Que la gente vieron cuando Walters destrozó a Donaire, que si es una buena pelea que tú estás pensando, o toda la pelea tuya van a ser a los 122.
No, hasta ahora es que yo soy 122, yo soy el supercampeón, ¿entiendes? Y yo peso, el día que peleé con Nonito en Radio City, yo pesé 125. ¿Cuánto él pesó? 142 libras y media. ¿Cuánto me dio? ¿Cuántas divisiones no libra? Divisiones. He said that he's a true 122, and that when he fought Donaire, was 128, and that Donaire was at 145. How many divisions was he ahead of him, and he still beat him? Is he feeling any difference now after this last fight in Japan from the fans? Does he feel a warmer welcome, a warmer embrace? Que después de la última pelea, ¿tú crees que los fanáticos ahora mismo están apreciando tu estilo de boxeo y que como que tú te sientes como que ya tú te están aceptando un poquito más? No, a mí si no me aceptan o no, yo soy ganador y yo gano a todo el que me pone. Eso no hay duda. Es decir que yo tengo, ahora que los fanáticos hablan, ¿cuántas peleas yo tengo? 14 y 0. ¿Cuántos knockouts tengo? 10. Y 4 por punto. Más del 95%. He said that Esto es lo que no entiendo. He said he's 14-0 and he's knocked down 10 of his fighters. That he doesn't understand. That he doesn't really care what people think. That he's the super champion and that he's the best at his class. And what does the fans want? Lo que pasa es que buscan justificaciones para no pelear. No, porque este es así. Entonces lo que pasa cuando se suben a Riverrín que dicen, ahora es que tengo el demonio a frente mío, a ver qué van a inventar. Cuando están frente a mí, haz lo que tú dijiste que tú me ibas a hacer a mí, que según él dice que me va a hacer. Y mira lo que pasa. Una paliza que después no saben lo que van a hacer. Everybody wants to fight me until they get into the ring. And then when they face me, they see that I'm their biggest nightmare. So if you want to talk trash and you want to talk all you want, get inside the ring and prove it, because you can't, nobody can beat me at my weight. Last question. He knows that he's an avoided fighter. People don't want to fight him, and that's the truth. But a potential signing with Jay-Z makes him into a cash cow, someone that people want to fight now because he brings money. Is that playing in the back of his mind, but making this decision to sign with Rock Nation? Tú sabes que nadie quiere pelear contigo. ¿Tú crees que un equipo así como el equipo de Jay-Z va a traer dinero y que ahora, si tú firmas con ellos, la gente va a querer pelear contigo? Sí, yo pienso que si le ponen el dinero, la gente pelea conmigo. ¿Por qué no? Si yo no, lo que yo sé es que yo me entreno a conciencia y yo gano y sé lo que hago arriba del boxeo. Y yo gano.